very warm welcome to one and all. Happitude Conclave, the Happiness Conclaveയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് നമുക്ക് ഉള്ള ടോപ്പിക് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ഫാമിലി. സോ ഈ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായി വെൽക്കം പറയുന്നതിനായി പ്രൊഫസർ ഫിലിപ്പ് സാബു സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you so much for the invitation. ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് എൻ്റെ സ്വാഗതവും അവതരണവും നടത്തുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. ആദരണീയയായ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വിനീത അരവിന്ദ്, ഇന്നത്തെ മുഖ്യ വിശിഷ്ട അതിഥി ഡോക്ടർ തോമസ് ഇഡിക്കുള്ള, ബഹുമാനപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി ജോർജ് സാർ, ആദരണീയരായ PTCയുടെ മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ, ഈ വെബിനാറിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും, ഹാപ്പിനെസ് വെബിനാറിൻ്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ തോമസ് ഇഡിക്കുള്ളയാണ് കുടുംബങ്ങളെ എങ്ങനെ സന്തുഷ്ടമാക്കാം, ആനന്ദപ്രദമാക്കാം എന്ന പ്രമേയത്തെ ആധാരമാക്കി നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സന്തുഷ്ട കുടുംബം സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണെന്നാണ് ജോർജ് ബെർണാഡ് ഷാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. A happy family is but an earlier heaven. അതുപോലെ തന്നെ മദർ തെരേസ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോവുക, കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുക. ഈ രണ്ട് നിർവചനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറ കുടുംബമാണെന്നാണ്. കുടുംബങ്ങൾ ആനന്ദത്തിന്റെ ജലധാരകളാണ്. കൂടി വരുമ്പോഴുള്ള ഇമ്പമാണ് കുടുംബമെന്ന് മറ്റൊരു വിദഗ്ധൻ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും കരുതലിൻ്റെയും ആദരവിൻ്റെയും ക്ഷമയുടെയും നിസ്വാർത്ഥതയുടെയും പാഠങ്ങൾ നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ്, സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ 7 തൂണുകളെ കുറിച്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു പുരോഹിതന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാനിടയായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു വീട് ഒരു കുടുംബമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. വിവാഹമോചന കേസുകൾ കോടതികളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. സ്ത്രീധന പീഡനങ്ങളും സ്ത്രീധന കൊലപാതകങ്ങളും അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച് കേരളം ഇന്ന് ഒരു രോഗാതുരമായ രാജ്യമായിട്ട് പരിണമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പീഡിതർക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു, നീതിക്ക് കാലതാമസം വരുന്നു, വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലൈംഗികമായ അരാജകത്വം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിഴലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മദ്യപാനവും ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങളുമേറ്റ് കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള തകർച്ചയുടെ ബലിയാടുകളാവുന്നത് പലപ്പോഴും കുട്ടികളാണ്. അവരുടെ ഭാവി തകർന്നു പോവുകയാണ്. എനിക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയുണ്ട്, തൃശ്ശൂർ, ബിനോയ് എന്നാണ് പേര്.
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു കൊലപാതകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 15 കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. എന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ മദ്യപാനിയായിരുന്നു, അമ്മയെ അകാരണമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉപദ്രവിക്കും. അപ്പൊ ഈ മകൻ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ദിവസം അച്ഛനെ കല്ലുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇയാളൊരു ഗുണ്ടയായിട്ട് മാറി, ഒരു ഗുണ്ടാ തലവനായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ സാഹചര്യങ്ങള്, കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബിനോയ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്, കുറഞ്ഞ പക്ഷം എൻ്റെ മക്കളെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് മാറണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമാണെന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. പേരന്റിങ് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ല മിടുക്കരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമാണ്. തോമസ് ആൽവാ എഡിസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടി തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു കത്ത് കണ്ടു. അത് സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകന്റെ കത്തായിരുന്നു. എഡിസൺ ഒരു മണ്ടനായ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, അവനെ വേറൊരു സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അമ്മയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എഡിസൺ ഈ കത്ത് കണ്ടത്. അമ്മ അധ്യാപകന് കൊടുത്ത മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: മൈ എഡിസൺ ഈസ് നോട്ട് എ ഡൾ ബോയ്, ഈസ് ആൻ ഇന്റലിജന്റ് ബോയ്. 100-ലധികം പേറ്റന്റുകൾക്ക് ഉടമയായി തീർന്ന എഡിസനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എഡിസന്റെ അമ്മ വഹിച്ച പങ്ക് എത്രയധികമാണ്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ കൈവരിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇന്ന് നമുക്ക് കുടുംബങ്ങളിലെ സന്തുഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കൺസൾട്ടന്റിനെയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെയും PTCയുടെയും മറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും പേരിൽ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഫോർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഹിം in English. Dr. Idiculla, PhD, is the Director of Mental Health Education Department at McLean Hospital, the #1 psychiatric hospital in USA, in Boston, Massachusetts. He is also lecturer in psychiatry at Harvard Medical School. He is the developer of behavior and symptoms identification scale for adolescent basis-T and chief architect of eBasis, a robust online portal and performance measurement system which provides quality improvement tools, reporting and support, currently used by over 1,000 psychiatric facilities and counseling centers all over America. He is the president of Agape Partners International and director of online faith-based counseling. Dr. Idiculla is a prepare and enrich certified marriage coach also. He has conducted so many seminars and workshops, and he has been a visiting professor to TIS and IIMs in India. So we are very fortunate to have such a great consultant and speaker to address this session. So Dr. Thomas Idiculla, so the stage is for you. Thank you very much.
I hope you can hear me. Wonderful. Thank you so much, Dr. Suresh, for having me here for this webinar. And also, I appreciate Professor Phillips Abu for the kind introduction. It's a great joy and honor to be with you all this evening. On this Independence Weekend in India, I'm so excited to bring forth a message of happiness in family, despite of many challenges and uncertainty around us. It's amazing to see hundreds of people, and primarily from Kerala as well as different parts of India, from diverse background, attending this professional webinar. I would also recognize the organizers of this meeting, specifically the Professional Trainers Club in Thrissur, ATMA Foundation, and Psychiatry, and all the people behind the scene. Let me also give my kind regards to Dr. Vinitha Arvind, Dr. C.K. Suresh, Sri Narayanan, and the whole team for the excellent work you are doing in reaching the professionals and the communities with a message of hope, love, and peace. In this presentation, I would like to talk primarily on the happiness. Well, this is an area where we do have many questions as well as perspectives. But I would focus on three things. What is the secret of happiness? Second, understanding the biopsychosocial and spiritual connections to happiness in a family setting. And third, the 8 keys which I put together based on my experience as well as looking at what the experts are talking in the field of a happy family life. And practical consideration will be given in terms of how we can achieve the path to happiness from an empowerment perspective. Well, the time is limited, but therefore I will be going somewhat fast. I hope you can bear with me, and the screen itself would be helpful to navigate some of the things that we are talking this morning. What is the secret of happiness? The key takeaway of the world's longest and largest studies of happiness, which happened in the United States in the Harvard University, started almost 80 years ago. And I consider that as one of the largest funded study in US history for the study of happiness. We spent more than 20 million US dollars for the past 80 years to study. The grand question is, what is happiness? And the straightforward 5-word conclusion or the answer come out from this great study is, happiness is love. And this is the word I quoted from the primary investigator and director of the study. Healthy professional or healthy interpersonal relationship help us to live longer and be happier. According to the Professor Robert Waldinger, the director of the Harvard Study of Adult Development, the surprising finding that he had is our relationships and how happy we are in our relationship has a powerful influence on our health and well-being. And he also added that the good genes in our body are nice, but joy is better than our genes. And that concludes quite a lot when it comes to the
um, happiness that we are looking for, many times we look at a biological component or genetical component. But let me tell you that it's more than the genetical component that we can think of. I like to look into some of the major findings of this study. And there are 6 core findings that came out from this study. And the first one is the happiness is dependent on our maintaining and seeking good relationships in our life. And that includes, for example, a happy childhood is very important and has very long last effects. ഒരു പൈതലിന് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ആ പൈതലിന് മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലവിങ് പേരൻസ്, accepting them, appreciating them, training them. That nothing can be replaced with that. Also, our family relationships, like the marital intimacy and how happy we are in our relationship, has a powerful relationship that has influence on our life in the long run, even when we say about the aging. Thus, many times we ignore it in our busy schedule, all these things. And also, close relationship within a family is very important. For example, when we look into the mental and the physical aspects, as we grow and age, mostly decline. But our social connections are better predictors of happiness, more than our social class, our IQ, and our even genetic makeup. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്നുവോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലിനെ കാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ലെവലിനെ കാട്ടി അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ്, ഒരു ഫാക്ടറാണ് the social connections and relationship, primarily with our families, friends, and the community. And in this study, what I found is there is tons of data, medical records, personal interviews and questionnaires, and they were able to correlate with this flourishing data and looking at the relationship, family, friends, and community. And it's very important to say that taking care of your body is important, but tending to your relationship is far more powerful and important. And it is a better predictor of your long-term happiness. The people who are satisfied in their relationship at age 50 will be healthy at the age of 80 also. Thus, that is a good news. And the second thing is coping well with stress. Well, stress we cannot avoid. That is part of life. That is part of family life. And especially, the question is, at some point in life, we may go through extreme stress, which can be toxic. But moderate stress is good. No stress is problematic too. Thus, as we go through the normal stress process, how we deal with our positive, rational, spiritual coping patterns, which is a powerful predictor of maintaining peace, health, and happiness. Thus, learning how to cope well with stress has a lifelong payoff. The people who use adaptive mechanisms in the middle age, they had brain states sharper and longer. In psychology, something called shrinkage of brain, which means when people are retired at the age of 55 or 60 or so, the productive brain, what happens is they almost when they're not involved in the same kind of duty, the brain shrink. It is a proven fact. Thus, it's always in our advantage that when we are involved, not only physically, mentally, that is adding more
happiness, productivity, and long-term returns. And the second one is the good relationships part. This is an area where a lot of people have concerns too. The people who don't worry, the third study that came up very powerfully is the factor is people do have concerns about money, but the happy people are they who don't worry much about their money, because people who are having tons of money not necessary to be the most happy people. Therefore, we all worry about money. We spend our significant part of our life for making money, but money alone cannot bring happiness. That is a major finding from this 80 years of research. And the fourth one is people who exercise more, go for an extra walk, or they are involved physically in helping one another, they are the happiest people compared to those who are not. And the last one, the two factors when you look at people who do not smoke or addicted to drugs are happier people when they look at hundreds and thousands of people from a longitudinal perspective. In summary, good relationships dealing with stress, in summary, when you look into that, people with the good relationships and those who deal with stress positively, not worrying about money, exercise or involved in physical activity, with the absence of alcohol abuse or smoking, those are the key factors of happiness. And they are the happy people. One confounding factor in all this study they found is education. That's kind of a bonus. And also people who have good sleep, those who have good eating sensibly, as well as regarding their time. These are all added features or confounded factors along with these 6 core factors of happiness. In summary, I would say good relationships keep us happier, healthier. At the same time, people who are lonely, it takes away their peace, their happiness. Thus, the loneliness is as powerful as smoking or even as alcoholism. Thus, you have a sense of understanding how this study outlines historically, longitudinally, what happiness is all about. In this slide, I would like to talk to you about the 4 freedom. Well, this is an area where people do have concerns, and the freedom is highly tied with people's happiness. 1944 തോന്നുന്നു പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ റൂസ്വെൽറ്റ് തന്റെ 2ാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് 4 സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡംസിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രപരമായിട്ടൊരു പ്രസംഗം നടത്തി. അത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് 4 തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് താൻ അന്ന് പ്രസംഗിച്ചത്. അത് പറയാനുള്ള കാരണം ലോകത്ത് മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഭയത്തിലായിരുന്നു. അന്നുള്ള പലർക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. It's the shortest speech, but the powerful speech. The first one is the freedom of speech and expression everywhere in the world. ലോകത്തെവിടെയും ഓരോ വ്യക്തിക്കും അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഏത് വ്യക്തിക്കും കൊടുത്തിരിക്കണം. രണ്ടാമത്, the freedom of every person to worship God in his own or her own way everywhere in the world. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടേതായ രീതിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. മൂന്നാമത്, the freedom from means or basic needs or poverty. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇതിനർത്ഥം ഓരോരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം. പ്രത്യേകിച്ച് 2ാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് മനുഷ്യർ
പട്ടിണിയിലായിരുന്നു. അനേകർ മരിച്ചു. Millions of people. There's the fourth one is the freedom from fear. That's the last one. People should live in peace and harmony with one another. അത് ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ പീഡനത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കാരുമായിട്ട് സമാധാനത്തിൽ, സന്തോഷത്തിൽ, ഐക്യതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഞാനത് ഈ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് സ്പീച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, ആരാധനയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നുള്ളതും ഒരു പരിധി വരെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നും ഈ 3 കൂട്ടരിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അത് പണം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേഷനും കൊണ്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് psychiatric problems, when you look at the primary reason most people approach a psychiatric hospital is a sort of irrational fear. That is also tied to happiness. People, despite of all the accomplishments, are going through a lot of fear. Well, what are the type of concerns that is affecting the families, which is preventing to enjoy, to have a happy life? At the global level, families are facing a major pandemic, COVID-19. According to a recent survey released by the American Psychiatric Association, a significant number of people are anxious about the possibility of getting coronavirus, becoming seriously ill or dying from coronavirus, and are anxious about family and loved ones getting coronavirus. ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗം ആളുകളും വലിയ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഭയത്തിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ, മക്കളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ജോബ്. ഇതൊരു വളരെ ചലഞ്ചിങ് ഓൺഗോയിങ് ത്രെറ്റാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് റിസർച്ചേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തത് ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിസ് US, ഇന്ത്യയിൽ, അതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, ഡെമോക്രസി തന്നെ ത്രട്ടനായിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അതുപോലുള്ള അസ്ഥിരത മനുഷ്യരുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ, സന്തോഷത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട് ഇന്ന് 80% ഓഫ് ദി ഇവിടെ US ഇന്ത്യയിലായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാർട്ടാണ്. കാരണം മതപരമായ തലത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ, സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ, തേർഡ് ജനറേഷൻ, that conflicts with their culture, their vision, and also there's a gap between the first generation and the second generation that is always a spiritual as well as a cultural challenge. And the fourth one is that is our focus today. A lot of people are going through marital conflicts, parent-child conflicts, increasing domestic violence, relationship conflicts. കുടുംബതലത്തിൽ ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് സാധാരണയാണ്. ഒരു സമയത്ത് 20ാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മിഡ് 20s പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും വളരെ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു വിഷയങ്ങളാണ് ദിസ് മാരിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജ് പാരന്റ് ചൈൽഡ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ്. ഒരു പക്ഷേ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയും അതുപോലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് കൺസേൺസിൻ്റെയും അവരുടെ വേൾഡ് വ്യൂവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം. ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത് അറ്റ് ദ പേഴ്സണൽ ലെവൽ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഫീൽ ബാഡ്, സാഡ് ആൻഡ് മാഡ്. In addition to the increasing stress, anger, anxiety, computer, social media addiction, plus the substance abuse in terms of the, now it's a very complicated thing, combining this with other mental health challenges, it leads into suicide and affecting a lot of young people. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ സമ്മർദ്ദം, കോപം, ഉത്കണ്ഠ, ആസക്തി മനുഷ്യനെ
ഒരു അടിമയാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അത് മുഖാന്തരം ആത്മഹത്യ, മാനസിക രോഗങ്ങൾ, violence, these are becoming on the top. That was, these are emerging problems that we can see in our community. If you look at the overall WHO statistics, this is how it shows. That is 1.1 billion people in the world going through mental health disorders, 16% of the total. That is close to the population of India. 107 million people in the world with substance use disorders. This is not just alcoholism, or it's more than that, going through a clinical problem. Every year we lose around 3 million people in the world due to alcohol use, more than COVID. And 1 million people committed suicide in 2018. Thus, this statistic shows a grave concern for the families, for the nations, and concerned people. These are healthy people, young people who taking their life, and close to 10 lakhs people are committing suicide, and maybe 1 crore people attempting suicide. These are areas of grave concern, even in developing nations, educated group, and especially in the age group of 15 and 25. Well, when we look into these concerns, we have developed a tool through Harvard and McLean and see how we can screen people. ഒരു മെന്റൽ ഇൽനെസ് പൂർണ്ണമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്, സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് പ്രോബ്ലം, റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Spent a lot of data, 1 million data has been collected on this study. It's called using BASIS 24, Behavior and Symptom Identification Scale. I've been part of this project for the last 20 years. What we found is this green area is the normal community samples mental health issues. Indirectly, nobody is normal. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ടുള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കം പേരേ ഉള്ളൂ. ഈ റെഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സൈക്യാട്രിക് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു വ്യക്തി പോകേണ്ട സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ റെഡ് മാർക്ക് ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ. എന്നാൽ യെല്ലോ മാർക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യൻ ലെവലിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഡ് എക്സ്ട്രീം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർക്ക് പോലും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്യാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. അതുകൂടാതെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ സം ഓഫ് ദ മൈൽഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓൾസോ. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദിസ് ആർ കൺഫൗണ്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൈൽഡ് ഓർ മേജർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡിപ്രഷൻ, റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ്, ഇമോഷണൽ ലാബിലിറ്റി ലൈക്ക് ബൈപോളർ ഡിസോർഡേഴ്സ്, സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ്, psychosis, or even self-harm ideations, how we can identify at an early stage so that we can offer help to that person as well as the family environment can be changed. Otherwise, there is a lot of stigma, family burden. It takes away the peace and the happiness of the family. That is an area which is affecting 20% of the families. Now, when you look at the increasing family challenges in the 60s, these are things that is happening globally and which has tremendous impact on any family. For example, 1960s, മയക്കുമരുന്നിന്റെ artificial drugs develop at the stage, and a lot of young people have been affected by that. Then we have the increase in divorce in the 80s, which challenged the families quite a lot. And third one is the mental health issues and depression, especially among the young people. In 2000, social media revolution has affected a lot of people connected to taking their precious time, more than 20 hours a week, like a part-time job, into the computer, pornography, and all kinds of things. They were not able to focus on their studies, which has a tremendous impact on mental health and well-being. Then by 2010, suicide became a major issue in the age group of 15 and 25. Now, for the past 20 years, COVID becoming a major challenge for any family. These are
things which is, some of them we do not have much control. Thus, we need to be strong. We need support. We need to have better coping strategies to deal with. Thus, I would like to give a framework to understand the social and cultural context of happiness in family. This may help us because to understand complex problems, we need to look at it from a systems perspective. സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതുപോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഗ്രീവിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രം എ ഒരു സിസ്റ്റം പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ 3 circles: ഇൻപുട്ട്, പ്രോസസ് ആൻഡ് ദി ഔട്ട്കംസ്. ദസ് input for a society, when you look at it, it is the belief and values about happiness. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ച്, ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച്, ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ സൊസൈറ്റി, വ്യക്തികൾ, കുടുംബങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ജീവിത ലക്ഷ്യം, വെൽബീങ്, ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ്. സോഷ്യൽ പോളിസി, പബ്ലിക് പോളിസി, ഈവൻ all depends upon what is our understanding of an ideal society. That is how we define. For example, when the United States, if you look at the Constitution, it will clearly said the pursuit of happiness, liberty. Likewise, every US Indian Constitution, when you can see some values, some declaration, which is always taking people for liberty and happiness. Thus, when it comes to process, definitely how people interact within the family, കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തികൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൂടാതെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ആർ അവൈലബിൾ, ഹൗ ഡു റിലേറ്റ് വിത്ത് യുവർ നൈബർഹുഡ്, ആൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ്, ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് എൻവയൺമെന്റ് and worship places. This all has a tremendous impact on families' happiness and well-being. That is the process part. And the third one is the net outcome. And there are a lot of scales, for example, to understand families' happiness or well-being. And when you look at the nations in general, it's called the social indicators. And you can see a lot of materials on that. Is it well-being or ill-being? Happy or unhappy? From that framework, you can not only understand the values of a family or a society, you can see how systems or social institutions are connected. And finally, you can look at some core indicators or social indicators about happiness, which is very important for us to understand the sense of well-being, peace, or contentment. When people are successful or safe, they feel happiness. For example, when someone feels good, proud, excited, relieved, or satisfied about something, that person is happy. അപ്പോൾ സന്തോഷം എന്നത് ക്ഷേമം, സന്തോഷം, സമാധാനം, സംതൃപ്തി, അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ്. They feel comfortable and secure. That gives certain status, not only externally but internally, to a level of happiness. Now, when we look into some of the specific aspects of happiness or dimensions, the first thing that came to my heart is the cube, which is 3-dimensional, solid object bounded by 6 faces, 12 edges, 8 corners. Likewise, happiness has 3 dimensions that can be cultivated: the pleasant life, the good life, and the meaningful life. And that is what the positive psychologist, Harvard professor Martin Seligman said. The pleasant life is realized if we learn to appreciate such basic pleasures as companionship, the natural environment, and our physical needs. Thus, likewise, when you look at that, the pleasant life is more in terms of how you are enjoying daily pleasures. ഓരോ ദിനവും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നമുക്കുള്ള പ്രിവിലേജസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. That shows how pleasant our life or family is all about. And the second part is the good life, which is, are we able to use our skills,
for our family enrichment. And the third one is how meaningful our life. That is the more kind of a productivity factor. What we are contributing for the greater good. These are areas where a lot of people conducted research, especially psychologists, and most of the people are agree in this definition that happiness is an enduring state of well-being involving satisfaction in the pleasant, good, and meaningful aspects of life. And another way to understand the happiness is, because it's too complicated sometimes to, is it a head aspect, heart, or a hand? From a tripartite analysis of the human mind, the best way to understand this is 3H: the head, the heart, and the hands. Head represents our thinking part. What is in our head system, which is the belief and thought process. And the heart represents our feelings and emotions. And our hands represent the physical aspects, which is our behavior and attitude. Thus, when there is perfect correlation between the head, heart, and the hands, we will be the most happiest people. Many times, people do have a big head, small heart with no hands. ഒരു വലിയ തല, ചെറിയ ഹൃദയം, വരണ്ട കയ്യ്. That creates a lot of unhappiness. ഒത്തിരി അറിവുണ്ടായിരിക്കാം, ഒത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെന്നിരിക്കും തലയിൽ, എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ചിലർ ഫീൽ ചെയ്യും, എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. Such people are very unhappy, mostly very dissatisfied, anxious, and depressed. Thus, it's very important for us to have what in our head we need to translate into feelings, and the feelings needs to bring into practical ways so that we have less stress. നമ്മുടെ പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ head, heart, hands connection needs to be at the highest level. That's the one way to understand this happiness. Thus, in the next few minutes, I would like to talk more about the 8 keys which I brought from my experience in working with primarily families in the past 25 years or so. And the first thing I would say is having a positive worldview. A worldview is fundamental cognitive orientation of an individual or a society. How it is the point of view, basically. നമ്മൾ ലോകത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? How we interpret the reality. A worldview can include natural philosophy, fundamental existential way of looking at things. It can be values, emotions, ethics. A worldview is important because it is the bumper guard of life. It sets up certain parameters within our lives, and like ideology, value system, mind system, way of thinking, what is to be accepted, what is to be rejected. And for me, the worldview is gathering of values and beliefs that shape what I do on a daily basis, that gives satisfaction. When I accomplish certain things, yes, I feel certain level of happiness. Thus, that is a reference check and balance to the brain to many times. Thus, worldviews shape or help determine our values. And in most culture, you can see that it is somewhat the same way it happens. Together with other factors such as your personality, genetic setup, our habits and belief system, it all depends on how you view and interpret the reality. Because it sequentially interact with different systems in life, in family, in community, and the larger community. Now, the second key, and along with that also, when I look at the worldview, most people do have a traditional worldview, especially in the first generation. A lot of focus and emphasis on culture, family. Then because of the education, people do have a secular view, rational view.
focus on the self, education, and a more research-based view. People are at some point or level are connected to their faith, their spirituality. Therefore, the moral aspects is also equally important factor of the happiness. But in reality, when you look at, no one has a strict way of interpreting the reality from a traditional secular or religious view. Research shows that most people do have a mixed view. At home, you have a traditional view. At the workplace or in a presentation, you have a secular view. And privately, people do have a religious view. That's all right. But the most important thing is this should not conflict. This should be more complementary. Happiness will be challenged when we have a conflict between these different views. It's okay to have these different views as long as it is not conflicting with one another. Now, the three schools of psychiatry, when you look at it, it's very interesting. That is, the old school, Sigmund Freud, been looking at mostly people who are unhappy or abnormal. That is the whole branch of abnormal psychology. Then we have Martin Seligman. He is the father of modern positive psychology. He believed that people are fundamentally good. Abraham Maslow, the behavioral psychologist, believed people are neither good or bad. It is the environment that makes a person happy, good, or bad. Thus, you can see the conflicting views within in psychiatry itself. Thus, people are good, bad, and neutral. Well, let's look into what is your worldview in terms of the happiness. Is it a traditional view, modern view, or a religious view, or an integrated view? If you are a professional, I would recommend to have an integrated view where the physical aspects to be worked from a medical perspective, the mental aspects you look from a psychological side, there is social psychology and the systems and the group's behavior, and there's a spiritual aspects, but it needs to look from an evidence-based practice what is bringing the true happiness in a person's life. And the next key I would like to bring here is the personality, which is having a pleasing personality is our advantage. How's the short form to remember the personality theory is SCOPE. S stands for how you behave in social situations. That has a return of happiness. How open you are for a change. People who are rigid definitely are unhappy. People who are open and work in a team will bring more happiness to the team as well as to themselves. How organized, how persistent and consistent are, and how cooperative you are, how pleasing, the smile. Those characteristics bring tremendous advantage to the person, family, and the group that you are representing. How calm and relaxed you are in times of crisis. And the Harvard study also confirmed that that is an important factor when you come to happiness. And the third key is, are you a good communicator? Well, what we found in the unhappy family is there's a lot of criticism, contempt, defensiveness, stonewalling, especially with husband and wife, parents and children. That bring people down in their happiness. What we need is, instead of criticism, people in the family need to be more complimenting to one another, appreciating, yielding to one another, and even cooperating. That become a blessed family. And also people look at what level of communication they have. Well, the surface level talk means when someone see another person, they just talk, how are you? And the other person will say, I'm fine. Not much communication. Then there is a factual talk, which is just very much into basic things. Did you get the letter? അയച്ച letter കിട്ടിയോ, അല്ലെങ്കിൽ letter അയച്ചോ, salary കിട്ടിയോ? It's minimum level of communication. That's not sufficient for happiness. Then it becomes more kind of a rational talk, which is more a professional level communication, need-based conversation. And in family level, definitely there is a place for emotional talk. What you really feel, the assertiveness, the ability to express your feelings, your fears and concerns without fear. That is basically the emotional level conversation, without fear, without punishment.
But at the end, if you want to really enjoy true happiness in family, you need to have honest conversation. Then that brings the true harmony between parents, children, and couples. Now, there's a research which is conducted by Dr. Sticknick, and he brought 6 core areas of positive communication for strong families. He studied families who are strong for a long period of time from different ethnic groups, and he identified 6 factors of the strength and happiness. The first one is those families are committed to one another. They spend time together. They have very good communication skills. They appreciate each other. They have a spiritual commitment and able to solve problems in a crisis. This confirmed the Harvard study also. Thus, I'm sharing with you some core meta-level analysis of happiness in a family level, what is more important. The key 4th factor is a compassionate behavior. Mother Teresa once said, a life not lived others is not a life. Thus, we know that, organizations, charity organizations, and it's all built on people with compassion, with a vision to help the needy and the poor. From all religious groups, we can see now a lot of people are involved in that. Thus, we need to recruit more people from different levels to get involved in spending few hours a day. That is the advantage of the society as well as the individual well-being. That culture needs to be promoted. Compassionate people. And the key 5th one is the marital intimacy. There are a lot of challenges when it comes to marriage. As a marriage coach, I deal with people who go through these situations every day because of the intimacy issues, infidelity, in-laws conflict, mental health issues, drugs and alcohol, easy divorce law. These are all bringing more problematic behavior in a family settings. Definitely our marriage needs more intimacy because intimacy is at the core and the heart of marriage. And many married people are not able to enjoy their marriage, and that leads to unhappiness in their relationship. This is very important for us to understand from a family happiness perspective. What is most important for us? For example, psychologists studied millions of families and identified 5 types of couples in marriage based on their communication skills and happiness. The first one is the vitalized couple. They are very positive, they are exceptional, they are energetic. But the sad part is that's only 5% of the population. ഊർജ സ്വലതയുള്ള കപ്പിൾസ് അതൊരു 5% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹണി കപ്പിൾസ് എന്നാൽ അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുമില്ല. ഹണിമൂൺ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വേറെ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഹാർമോണിയസ് കപ്പിൾസ്, മോസ്റ്റ്ലി പോസിറ്റീവ്. They do have problems, they care one another. Before they go to bed, they discuss, resolve their problems. Therefore, they are mostly satisfied. അതും ഒരു 10% ഉള്ളൂ ഈ സ്വര ചേർച്ചയുള്ള ഒരുമയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിയസ് കപ്പിൾസ്. And the next one is the traditional couples. മെജോറിറ്റി ഭൂരിപക്ഷം ദമ്പതികളും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നവരാണ്. വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, വളരെ അവരുടെ കുട്ടികളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്, വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആണ്. എന്നാൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അന്യോന്യം ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. That which means they have a problem with their communication. Therefore, majority of the couples are not able to enjoy their the true intimacy part. Therefore, they are somewhat satisfied. That is 55%. And when it is not resolved, they go to another level. വൈരുദ്ധ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ conflicted couples. They are in their communication, they are mostly negative. എപ്പോഴും തമ്മിൽ പിറുപിറുക്കുക, കുറ്റം പറയുകയാണ്. They are disconnected. There is not much communication going between the couples or parents and children. They are dissatisfied. That is close to 20%. Then comes the devitalized couple with their toxic. അവർ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ ചിലപ്പം അൺസേഫ് ആയിരിക്കും.
physical fight വരെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. They are at the verge of divorce. Thus you can see the happiness, well-being of at the left you can see a very energetic form of couples. At the right you can see very unhappy, very toxic environment. Thus they need, the last two groups definitely need help, one-on-one counseling. And the middle level definitely need webinars, support system, so that they can improve and more into a harmonious kind of relationship. There are a lot of tools to assess, like Basis 24. This is the number one tool to assess marriage happiness as well as the marriage problems. And the secret of solving or improving the marriage happiness here is helping the couples to be more assertive or self-confident instead of being avoiding one another or dominating one another. അസേർട്ടീവ്നെസ്സും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൂട്ടാമെങ്കിൽ, അതുപോലെ അവോയ്ഡൻസും ഡോമിനൻസും കുറയ്ക്കാമെങ്കിൽ ശരിക്കും അവരുടെ മാരിറ്റൽ ഹാപ്പിനെസ് ശരിക്കും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. These are some of the toxic environment that we see on the right: broken promises, extramarital affairs, unfulfilled fantasies, mental health issues, unsolved conflicts, physical or verbal abuse, lack of trust, and paranoid behavior. These are more problematic behavior. In addition to that, men and women have different needs. Sometimes men don't fully understand the needs of women. That can happen for women also. Thus, how we can handle this gender difference, that is a big factor and discussion for happiness. That also, how much do you involve your in-laws? Once you get married, people who involve sometimes moderately, they are the happiest people. അന്നേരം കൂടുതൽ പേരൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലോസിനെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാലും പ്രോബ്ലം. വാട്ട് വി ഫൗണ്ട് വിത്ത് 750 Indian families when we interviewed found that people who respect, keep the connection, have a balanced relationship with the in-laws, they are the happiest family after marriage. Thus, men and women are different, as I said. Due to the lack of time, I'm skipping some of these things and getting into my next point. This is also the love factor in the marriage also give the sexual relationship, the intimacy part, which is like the auto rickshaw മൂന്ന് വീൽസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതും ഇമോഷണൽ സൈഡ്, ഫിസിക്കൽ സൈഡ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ സൈഡ് ഹാസ് ടു ഗോ വിത്ത് ദ സെയിം പ്രഷർ. If not, they can't enjoy the true intimacy and happiness in their marriage. And the key 6 is purposeful parenting, which includes more how parents influence the child, how child influence the parent, how interactive they are, how they are communicating, the unconditional love. And that is a big factor in the family happiness. And the children need encouragement like plant needs water. For example, connecting with them. And they need to believe that they are capable, that they can do it. And they can count on them. They need to believe that they can make the difference. And need to believe their courage, that they can handle what comes on the way. These are ways of accepting, appreciating, and establishing the level of happiness. And Stephen Covey, one of the most quoted person about effective parenting, said the 6 habits of happy parents, effective parents: they develop respect for children, learn to listen to children, realize that they are a role model to their children, and always focus on the positive aspects, less on the negatives. And they are willing to set disciplines, limits. And finally, they have confidence as parents that they can take care of their children. Those values will definitely bring tremendous peace, happiness, and growth in a family setting. And these are some of the parenting styles. When you look at it, that is, you can see that sometimes it's like a tiger type of parenting, low love. These are fighting parents. What I recommend is an authoritative, high control and high love, more a fellowshipping parents, where giving choices at the same time they are able to love unconditionally and discipline their children.
And one of the psychologists once said, these are kissing moms and scolding moms. This has to മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചൊല്ലും ചോറും ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ. But some parents are neglected, low control, but more love. That's not a good model. Sometimes it can be more a permissive type, which means low control and high love. Thus, what we need is a balanced parenting of love and discipline that will bring healthy parenting and happiness. Thus, we studied some of these families who are doing very well, the happy families. We found that there is love, there is respect, boundaries and discipline, grace and forgiveness, gratitude, adaptability, as well as intentional, purposive level of helping children. The seventh factor is the dopamine, how it controls our happiness. Many times we don't discuss it because we discuss the psychological and the social. There's a biological side. If you look at the 4 hormones that control our happiness, it has been established. The dopamine, for example, give the pleasure sensation, and the oxytocin, which give the love hormone, which is the love stimulator, and the serotonin, which stabilize our mood, and the endorphins, which is the natural morphine, which the brain gives to counteract any pain. Thus, how we can naturally receive this, which is not under our control, but when you have good sleep, good relationship, and good food, diet, and all these things, and right exercise, it produces automatically. Thus, instead of taking drugs and medicines from the street or from the doctor, there is a built-in way in our brain. Once you are, it's more kind of a give and take kind of thing. When you set up that environment, definitely there's a built-in power for the brain for us to take advantage of that. I think this is a whole different area, the biological psychiatry, which teaches us the 4 hormones that control human happiness, especially when you help somebody, when you do something noble for the society, that is on your own advantage. Thus, that has to be taught within the family, within the community. And the last one is the meaningful spirituality. And there is a lot of discussion on, especially in our hospital, we found that 65% of the psychiatric patients who are approached, that are some kind of a faith-based or spiritual counseling along with their treatment, because most people are spiritual. That this is, sometimes people are coming with a different, this is one of the theoretical way of looking into that. Some people are spiritual but not religious. Some people are religious and spiritual. Some are neither spiritual nor religious, but some are religious and not spiritual. That we need to look people from their background, and accordingly, it may be a strength factor to empower certain groups of people from their culture, from their faith and belief. It is on the advantage of helping a person, especially to be happy. Thus, in summary, we discussed the 5 key factors in happiness from a empowerment perspective. The first one is a positive worldview. Second, having a pleasing personality. Third, effective communication. Fourth, a compassionate behavior. And fifth, marital intimacy. And the sixth, purposeful parenting. And seventh, a balanced mood, which control the 4 hormones. And finally, a meaningful spirituality. I'm sure that you have a lot of questions. I'm available to help you in any way possible to get into this discussion of the secret of happiness and the factors which contribute to our happiness and well-being. Thank you again, and I'm open for the next few minutes for the questions and answers. Thank you very much, Dr. Thomas Idiculla. That was very authoritative, compassionate, and loving presentation for the families. Thank you very much. Yeah, we have a few questions. Can I now? Oh, sure. Now,
Drinks have gained respect in even family functions. They believe it is part of being happy. How much substance abuse affect family happiness and well-being? You have to unmute. Can you repeat that question? Now, drinks have gained respect in even family functions. They believe it is part of being happy. How much substance abuse affect family happiness and well-being? You are mentioning that also. Some people, this social drinking can be a bridge for addiction. Thus, from my experience, my parents taught me stay away from it. Thus, we had a lot of temptations when I was in the college, when I was in the hostel, when everybody enjoyed drinking. Thus, I took a stubborn, rigid decision not to smoke, not to drink. And I see now I'm helping people to quit from smoking and drinking. The people know for sure that this is not good for their health, even though people don't feel it until they get into a health issue, the real problem. Thus, my suggestion is to stay away if you want to be healthy and happy. Harvard research study also shows that. That is my advice to people. But at the same time, if people on a social occasion drink moderately, that may not affect their well-being much. But again, it is the ethics and the belief and the value system each person has. Thus, that is also a major factor of happiness. That sometimes people can living in fear and unhappiness because they did something wrong, their parents, and personally they don't buy it. Thus, my personal suggestion is to don't add the guilt or the health issues. And but I don't want to judge too much on that part. The best prescription is stay away. The message is very clear. Now it is up to us. How do you differentiate well-being and happiness? I think happiness is a component of well-being. Well-being is a much broader context and broader scope, and that need more indicators rather than just looking at the happiness. You look at all the social demographic factors, your class, your education, your health, your where you live and what you do, and as well as there are many other factors you can see. Some of the researchers that, for example, even though it is a happiness study, they'll look at the well-being also now, their extended family system, the relationships, and hundreds of demographic variables will be loaded into a well-being scale. Compared to happiness is more to a personal level, not necessary to be even a family. Happiness is more an individual indicator, but the well-being is a national level, state level, family, community, all level. You can look into that. Yeah. Can you please explain how behavior and attitude is connected? Behavior and attitude, how it is connected? I would say behavior is more kind of an external thing. Something is visible, but attitude is not necessary to be visible, which is more kind of a intrinsic virtue of a person, and the person knows it very well. Sometimes the immediate family members may know, and as a psychologist, sometimes people talk their facial expressions, their eye movements, and all may reflect their attitude. But behavior is what is the visible part where you can evaluate and comment on someone's behavior. And what can be the policy interventions to create better happiness in families? I will look at this, the 6 Harvard findings. Is one way to look at it. That is, number one value is to how the husband and wife relationship can be improved. Investing in marriage is even before they get married, how we can provide premarital counseling, which is missing in many Indian families. I consider that is a big value, preparing young couples. Indian couples are very smart. Even in US, I found a lot of people approach for their computer doctors and all, but they have very little understanding about what marriage is. Since they are making a lot of money, a lot of understanding, when a little problem comes, they spark. They fight like cats and dogs.
They don't have the ability to peacefully negotiate because they are looking from a from the movies. A lot of these things, that is not how real marriage looks like. As you know, there is a lot of undoing and unlearning needed for these young couples, and premarital counseling is one way you can invest. Second is parenting. Investing in parenting, good parenting seminars, and what we can learn from our generation, from previous generations, some of the mistakes that we made. How we can address that in the next generation. Somehow we are recycling the same thing. I think they are also continuing that. Now we have more values, and I would say in terms of knowledge, what will work, what is not working. Therefore, using all this data not only for engineering and medicine, but for parenting and marriage, it will be a great investment, I would say. Yeah, very true. That's an interesting question. Another one. How to create more happiness hormones? Very interesting. It is a matter of discipline and orderly life. The first one is, I would say, I always look at, how to deal with stress. That is a framework to deal with, because most people do have the ability to handle stress. But take the case of a situation when someone is got into an accident, or there is COVID diagnosis in the family, or a terminal diagnosis in the family. The first one is an emotional expression, because we are human beings. We are not angels, therefore we react. It can be sometimes very poor. We poorly react. We may get out of control. That is all right for a day or a week. When for complicated grieving, maybe after 3 months, the person will be all right. Likewise, we need to allow the emotions to be expressed, and that is normal. We don't need to internalize, or it's okay to externalize that part. Second thing is, at some point, we have to get a rational solution. Why this is happening in the first place? You need to talk to people, maybe a counselor or the immediate family members or someone who you trust. And that will add more a sequential way of solving the problem. And that is on added value to produce the hormone which was not working when you are emotionally depleted. Therefore, the next level is, at some point, you can't change the problem. There's more people stuck with that. If there is a loss, if there is a death of certain handicaps, and we can't change that. You all know that. If you have 4 fingers, we learn to cope with 4 fingers. Likewise, at some point, if someone made a mistake, no matter what, who did the mistake, you need to forgive and be gracious and move on. Those behavioral definitely add natural hormones. When you forgive, when you are gracious and compassionate, and move out from the emotional, rational level of legalistic argument and unforgiveness and all, this is on, you are investing on, it's like putting money in the bank, then you can withdraw. Many times we are taking money from the bank. When you help a person, when you are nice to a person, when you are forgiving to your spouse or children, basically you are adding more the hormones level, which is a deposit. You have a good night's sleep. Another classic example I would say is, when you are going to bed, don't take any late night phone calls when you know that that person is going to bring some hard time to you. That will disturb your sleep. It will have bad dreams. Another thing is, go to bed on time. Have a good night's sleep. Don't keep your phone or other electronic things in your room. That all been proved. Telephone is a big distractor these days. And TV programs, and these days people are not carrying cell phone. We thought it's an added very helpful tool. Now it's the most disturbing tool is the cell phone. It is interfering our life. Therefore, technology is good. These are all taking our natural hormones, our health, and our peace. How do grown-up children of broken families reclaim their lives from mental health issues? One more time. Grown-up children of broken families, how do they reclaim their lives from mental health issues? That mental health is an area where I think, number one, I found in the Indian, my first thesis was the families who are taking care of schizophrenic patients, for example. I studied 315 families in 92 also, and found out that
the ignorance and the poor understanding of the mental illness itself is a major threat to the Indian families. Second one, the stigma attached to mental illness. And the third one is, even though help sometimes available, people don't seek help, because only when somebody is psychotic or someone is completely broken on the street, very few families take care of their mentally ill. Thus, I think now more help available, especially in Kerala compared to any other state in India. And it's a matter of educating the community, the families, where to seek help in an affordable way. At the same time, how we can support one another who is going through mental health issues, because when it is a mild disorder, when family members don't support, I noticed, because family members don't know whether it is this person is acting out or real mental illness. That there is a lot of lack of understanding. Tools like Basis 24, the behavior and symptom identification scale, it takes only 5 minutes to understand whether this person is normal or not. Those scales can be implemented. I'm working with several people, especially in India, Tata Institute, IIT, and the place, translate into Indian languages. In Tamil Nadu, it is already been translated into Tamil. These are great projects for psychologists to take a lead and translate and make it available, so that you don't need to go to a psychiatrist sometimes to see whether I am, because it's very expensive and there's a lot of stigma attached to that. The family members can understand at an early stage what is happening and seek help timely if necessary. What is meant by right feelings and emotions? Isn't it highly subjective? When you look at psychiatry, definitely a lot of things are subjective. Objective level, even a psychiatrist who try to understand the problem, it is from the subjective experience of the patient. The way we connect to understand. Now the patient's understanding of the illness is well taken for psychiatry also, because there is no lab work in psychiatry, as you know, to understand what's going on. Thus, even when a person is discharged from a psychiatric hospital after 2 weeks of treatment, there's a lot of trust and risk involved in that, because anything can happen. At the same time, we need to collect objectively whatever possible. That is the person's sense of interpretation of reality, how they are connecting with people, their behavior. This is not replacing the objective assessment. This is more kind of a complementary to an objective assessment by a professional psychiatrist or a counselor. You look at the subjective aspects also, then only we can say this person is ready to leave the place, or we can give some freedom to this person. Otherwise, that person will be more kind of a dependency. You cannot restore or rehabilitate that person for this original level. I know it is a risky thing, but at the same time, that is part of the treatment process. It needs to be monitored. At the same time, I don't think it is an outdated one. It is a more a progressive way of helping people to understand their feelings, their emotions, and giving more rights to the patients. How to enhance happiness in senior citizens? പലപ്പോഴും അതിലെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസും അതിന്റെ കോൺഫ്ലിക്ട്സും ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനുമായിട്ട് അവരെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. One thing I would recommend is to engage in something. അമേരിക്കൻസിനിടെ ഞാൻ കണ്ടത്, റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷവും അവർ വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല. ഒന്നുകിൽ ഒരു വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി, അവർ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും they do some 8 hours work. That is on your own advantage. Engage your brain, your energy in a noble cause. And number 2, sometimes staying with children and grandchildren, if the environment is good, stay, but if not, don't push for that, because there's a big gap. We need to give space. They have a life and the culture is changing. Some children are okay. Maybe your children are okay. Maybe your daughter-in-law or son-in-law may not be okay with that arrangement. That adds a lot of unhappiness and
disturbing thoughts. Why? Because parents and children, it's a biological component and relationship. And parents may, he's my son and daughter, why this person is acting like that? That's when you see, because that is normal, nothing unusual. Therefore, you need to give space for the children when they grow up. If there is an opportunity, you can adjust. It's well and good. If not, I will not push. You need to provide your own freedom, their own freedom, and that is another component. A lot of Indian families struggle. And third thing I would say is to be physically active, walking and helping and doing in the community something, engaged. That, I think that will prevent or at least delay the shrinkage of brain. And at some point, your taking care of your health is very important, depends upon your body chemistry, because everybody is aging. Once you cross 55, 60 and all, your physical side is weak. There's how we can delay it: relationships, taking care of good health, food, sleep, and doing something productive. But it's not about living longer, but living happily. വളരെ വളരെ മനോഹരമായി താങ്കളുടെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് കൂടുതൽ കേൾക്കാനും അതിന് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ we have constraint of time and we go for the final question. How can we get rid of unnecessary fears? Fear is a learned habit also. And anything that you learn can be unlearned, because that is called plasticity of brain. A lot of the fear is tied up to for example, the parenting, or someone might have abused them in their teenage time. Those fear, either from the family or from the extended family or for a stranger, becoming like an unresolved conflict. Thus, at some point, they need to resolve this by talking to somebody whom they trust. And if that is not available, definitely seek some kind of basic counseling and support to ventilate that, what is bothering, why it is bothering. That ventilation itself would definitely help quite a lot in resolving that fear. Then the second thing is listen to that person, either by a person. Listening in counseling is 50% of the time. That's what psychiatrists, counselors do. Listen to the person. Good stories, painful stories, whatever they have. That may relieve a lot of things because they never shared with anybody. Second thing is support. Third thing is support. നാട്ടിലറിയാം, ഈ വാഴക്കൊല കുഴിച്ചു വരുമ്പം എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പറ്റത്തില്ല, ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ആ വാഴക്കൊല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളും. അതുപോലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ all we need is to have physical support or social support. That is very powerful. You don't need to come with a diagnosis. Third thing is definitely insight. പുകവലിക്കരുതെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് ബോധമുണ്ട്, പക്ഷെ സുബോധമില്ല. I hope everybody understands the closest word I can think of, the insight. ബോധം പല മദ്യപാനത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചും പുകവലിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനുഷ്യന് ബോധമുണ്ടെങ്കിലും അത് തലയില, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്. Until they see an X-ray picture by a doctor, by a thing, oh, this is affecting your lungs. അതാണ് ശരിക്കും ഇൻസൈറ്റ്. പിന്നെ അവിടെ കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട, അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ നിർത്തും. കാര്യം they know the threat, the risk that is involved in that. And sometimes none of these things work. Someone who is addicted, alcoholic, or it can be abusive, unconditional love and acceptance is very powerful. And you accept people even when they are problematic. That is a very powerful predictor of helping winning a person. I have seen that. You may not change it. More recently, I've been working with an alcoholic. You said, nobody accept me. I said, God loves you, but else I can see nobody accept you, right? But God loves you. Oh, really? No, God even don't like me. That opened a conversation that there is still hope for a person. This giving hope to people, appreciating people, as well as sometimes we'll say, broadly you can say, I will pray for you, which I do in my practice, which helps people because they don't have anything to hold, basically. Then sometimes psychology, yes, we can do everything humanly possible in that 30 minutes, 1 hour. At some point, definitely we need to listen to them. You need to support certain people. That will take care of it. You need to have insight in the situation, having an unconditional love. At the end of the day,
you just hug that person and say everything will be all right. Not giving false hope. Then you refer to the right help also. Thank you for this beautiful evening, Dr. Idiculla. May I now request Dr. Vinita, the club president, to propose the vote of thanks. Thank you, sir. Good evening. A happy family creates a happy society, and a happy society makes a happy country. So the happiness spreads. ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് PTC ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്, ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ഫാമിലി എന്നുള്ളത്. സോ അവർ കീനോട്ട് സ്പീക്കർ ഡോക്ടർ തോമസ് ഇഡിക്കുല, PTCയിലെ ഭാരവാഹികൾ, മറ്റു മെമ്പേഴ്സ്, പിന്നെ ഇന്ന് വന്ന് ഇതെല്ലാം കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വാം ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഡോക്ടർ ഇഡിക്കുല പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു സ്പീച്ചായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഹാർവാർഡ് റിസർച്ച് ഓൺ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുക്കാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലൈക്ക് നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ വേണം, സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നല്ല സോഷ്യൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക, അതുപോലെ പണത്തിനെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടാതെ ഇരിക്കുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൽഫ് കെയർ ഉണ്ടാവുക, നമുക്ക് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുക, പിന്നെ നല്ലോണം ഉറങ്ങുക, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാക്കുക. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണും ആ ഫാമിലിയും ഒക്കെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും അദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓരോ ഇറയിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴുള്ള കോവിഡിനെ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞു. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു നല്ല ഫാമിലിയിൽ വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ലൈക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ഇന്റിമസി, പാരന്റിങ്, പിന്നെ ഒരു ബാലൻസ് മൂഡ്, ലൈക്ക് നല്ല ഹോർമോൺസ്, ഇതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫാമിലി ടൈം കൂടുതൽ ഒരുമിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, ഒരു ഇന്റിമസി കീപ്പ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനേക്കാളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചത് ആ ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഡോക്ടർ അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ശരിക്കും. ഡോക്ടറുടെ ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ, ദ വേ യു വർ ആൻസറിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദാറ്റ് ഷോസ് യുവർ നോളേജ്, ആ ഒരു വിസ്ഡം ഒക്കെ അതിൽ ഭയങ്കര നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നല്ലൊരു മനോഹരമായ സായാഹ്നം ഒരുക്കി തന്നതിന് താങ്കൾക്ക് വളരെ നന്ദി പറയുന്നു, ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഇതാക്കിയ പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ക്ലബിൽ ഇതിനു വേണ്ടി കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ച് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും സ്പീക്കേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തതും എല്ലാം ചെയ്ത പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടും ബാക്കി മെമ്പേഴ്സിനോടും നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ വെൽക്കം സ്പീച്ച് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഇഡിക്കുള്ള ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതും പിന്നെ ഡോക്ടർ ഇഡിക്കുള്ള ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചതുമായ പ്രൊഫസർ സാബു ഫിലിപ്പ് സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി തന്ന ആത്മ ഫൗണ്ടേഷനും, പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫാമിലിയെ പറ്റി ഇനിയും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വേണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് വന്ന സൈക്കിടെക്കിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വിലപ്പെട്ട ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ. ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് നൈറ്റ്.